Hello guys, so today we're back again with another interesting video where we'll be cooking rice. As you can see, this is my rice and my black beans, Njahī, and I have some things here. I'll show you. Nyanya, dania, carrot, and hoho. That's all. Alafu nitai spice up kidogo na my cubes, paprika, and also I'll have black pepper plus cumin. You can see that's all I need. So join me as I cook. As you can see, nimekatakata garlic yangu na ginger. Nataka kufry my rice. I'll just washa the moto ndio mafuta niache ikue ikivaiva. Already mchele yangu hapa nilishaosha. I washed it. Ni wet na acha dry kidogo so that ikue imekauka maji. Yeah. Changoja zitakaa sana. Alafu hapa ndio niliwaambia siri yangu. Mpishi mimi napenda kuweka chumvi chini. I don't know. I just feel like inakuanga better and sweeter. I'll just put enough salt. I think that's enough. And kukoroga. Sitache ikae sana. Sitache ikae sana, itakuwa kwa moto. Nisha boil maji yangu. I like boiling my water ndio nikiweka rice naeka tu maji moto ina reduce time and yeah, so sitaacha zive sana, as you can see, because I don't want them to taste bad. They really taste bad ukiacha zive sana. Nasikia harufu? Najua msiki. It smells so nice and I'll put my rice like that. Nimepunguza moto ndio mchele yangu isiungue ama the spices, the ginger and garlic zikaungue na koroga so that I can mix everything together. You see? You should try this by the way and tell me how it will be. So at this point, before zishike sana, nitaweka maji, but kwanza nitaacha ziende kazi na shika inawe. I don't know, that's my secret and that's how I do it here. You can tell me how you do it. Yeah. At that point, nita increase moto kidogo and I'll put my hot or warm water nisha boil. Enough water, make sure it's enough. Napimanga na macho. My ancestors never fail me. But mostly penye wananiangushanga ni kwa chumvi. If I don't gamble with my salt, my friend, I don't know. You can see those layers of kamafuta kadogo and the ginger and the garlic. You can see them. Yeah, nikoroge tu kidogo kwenye ilikuwa inaanza kushika hizo vitu and I'll leave it there. Niende nikatengeneze my njahī. So yeah, vitunguu zangu ziko hapo. Nimeweka mafuta yangu. Enough. To advertise this, but I use chili. I'm not paid to do this, but I use chili. I don't know. Nasikia imekuwa poa. Yeah, it's how many? It's 2 kgs, and
It's cheap and affordable. I think it's affordable, not cheap. It's affordable. Yeah. As you can see, rice yangu inachemka. As you can see, it's boiling. Yeah. So hapa ndio naroga. I'll put my garlic, the grate too, nutmeg grater. I'll grate. I'll leave it for some few minutes before I grate because maybe. So before nieke my garlic, I've seen my rice in a boil and the moto yangu ni mob. So I'll just reduce the heat. I'll reduce it mpaka hapo. Yeah, usipike na nini mob. Then here nita grate. I'll grate. Yeah, na niache sasa ziendelee kuiva. You can show me how you cook your njahī, how you cook your rice. Just tell me what you want me to add or what spices you use. For me, I just love it simple. I don't know if it's simple to you, but I just feel like it's sweet when I do this. Zikiiva, siri kangu kama kawaida, maika secret. Nitaeka chumvi, but nitaeka kidogo cause nasikenga njahī zikiwa na chumvi yake in a way. It's kinda zinakuwa salty kidogo. Nitaeka chumvi kama hako tu. I might add in case nisikia haijashika. Ikifika hapa nita reduce moto. Niteka hoho zangu na my carrots. Yeah, nikoroge. Sitaacha zikae sana, nitaweka my tomatoes. Yeah. Dania nitaweka baadaye kabisa. Koroga. Nikifika hapo, I'll add my paprika. Kadogo juu sipiki food mob. I want it enough. Lazima tunapima. Pima na macho. That way. I'll add my black pepper. Generously. Then I'll add some cumin. Yeah. Kidogo tu. Hapo. Tunakoroga. Tunakoroga. I want it to be a thick paste. So, hapa mchele yangu hayuko mbali. So, when it's almost kuiva, nitafunikia. Ikiwa tu pale almost kuiva, I'll just take my fork and feel umbali ni gani. Katakuwa fiti. Hope sitakula ikiwa mbichi venye naona. Iko sawa. Hata zoom. Hayuko mbali sana. Hayuko mbali. Nitafunikia. Just funicate hivyo. Niache ive. Hapo moto wangu nimepunguza, as you can see.
kamoto kadogo kadogo. Tugeuze. As you can see, inaanza kuwa thick. Mnaona tuhoho, tukaroti tumeisha huko katikati. Unaona? So mtu apendi carrots, you can just, I've used just one small carrot, this size, this small carrot, because my other person hapendi carrots, so nimetumia kidogo tu kabisa. So if you don't like carrots, you can just grate kidogo. If you love them, you can grate as you want. So it all depends with your taste and how you love your food to be. So njahe zangu nilikuwa nimesha boil. You can see ziko sawa, so hazitakaa for long kwa jiko. Guys, you can see that, you can see it, you can see it's very very thick na inakaa so tasty kabisa kabisa kabisa, inakaa so sweet. Tutasama gashube. Ai, kako wapi? Kako sawa. After that tuweke our njahī. Then koroga. Just look at that. Look at that. Look at that. Look at it. How do you see that? Hii point ndio nafikanga naziroga roga na longa longa. Wakamba mko wapi kwa hii video? Tunalonga longa. Tunalonga na beef cube ama wanasemaje? We wish the food. Alright guys, what do you say? Tunazilonga, tunazimbiwish. Yeah. Alafu hapa ndio nikatu dania wangu, juu spendi tena tukiwa mbichi sana. I'll just do that. Do that. Look at that food. Look at it. Wakikuyu, kadhufu kanakuja very soon. Just be patient with me. Sijawasahau. I remember you perfectly good. Yeah, so I'll just give it some time. My Kikuyu people don't kill me. Nitaipe tu time kidogo ndizo spices ive. Then niwaeke kadhufu. Siwezi taka mkufe mnyongo hapa mkufe kwa hii video. No. We don't accept that. As you can see, kamchele kangu kako tayari, bado kidogo tu yo maji kauke. Napende kikauka vizuri. Na harufu nayo, so sweet. I can't wait for that. So let's be patient. Wakikuyu, are you back? Yeah, hapa ndio tunaweka generously some water. I think hii ni lita ngapi? Hizo lita zote. But today we just respect the Luyas in the house and just do that. Respect one another. Yeah. Hatutaki kuliwa na watu wa samak. No. So we'll add kidogo. But si kuweka mingi mpaka zianze kumea tena. No. Look at that soup. Look at it. Look at it. Look at that. My people. What do you say? What do you say? I can't wait. My rice inaniweka. Natamani tu kuonja like.
How do you see it? How do you see that, guys? Yeah? How do you see that? How do you see that? Ziko tayari, as you can see. So all I'll do, nitazima moto wangu. That way, it's ready. My rice here, as you can see, my rice is ready. Alafu nikamoja moja. Unaona? What do you see? It's one. Mtu atazisema imeiva. You can see? One. Si ati mchele ugali, no. So pia hapa nitazima and I will be serving in the next 0 seconds. So my food is ready, as you can see, and kando avocado, rice, and the njahī. How do you see it, guys? Please tell me. So nitaonjewa hapa na the man behind the camera. Please do us the service. Ngoja kwanza. Hii hata mtu anaogopa kubomoa. I love the presentation, by the way. Thank you. Acha tuone if it tastes as good as it looks. Please do. Oh my god. Sinikule kwanza alafu tutaongea baadaye. Yeah, let's eat. We'll talk later. So we'll be back again maybe tomorrow with another interesting video. Goodbye. Thank you for watching.